Action. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng, còn mình là Tùng và đây là tập thứ 3 của series Exam Room của The IELTS Workshop. Tập này nó hơi khác so với cả hai tập đầu một chút, bởi vì trong tập thứ 3 này chúng ta đã cùng nghiên cứu một câu hỏi Speaking Part 2. Đó là Describe a Museum. Câu này nó tương đối khó bởi vì thường thì chúng ta không có một cái kiến thức hoặc là mối quan hệ gì đó quá sâu sắc, đúng không, với các cái bảo tàng. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đem đến những câu trả lời mà có band điểm khoảng 7 đến 7.5. Còn mình thì sẽ đưa ra những câu trả lời mà qualify từ band điểm 8.0 trở lên. Và hy vọng là sau video này bọn mình sẽ chốt được một số các cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng cho tất cả các câu khác trong Speaking Part 2. Switch it! So in the second part of the speaking test, I'm going to give you a topic which you're going to talk about for 1 to 2 minutes. First, you have 1 minute of preparation, and you can make some notes if you wish. Here's your question. Thank you. Okay, your time's up. You have 2 minutes, and you may begin speaking now. Okay, so to be honest, I'm not a huge fan of museums because they remind me of history, which was definitely not my favorite subject in school. But well, like anyone, I've been to a few, and one of them is the Women's Museum. So to get the ball rolling, I'd like to mention where the museum is. It is located on Hang Bai Street, which is in quite a busy neighborhood of Hanoi. And also lies near the old quarter, so as you can probably guess, there's a great amount of foreign visitors to the museum. So moving on to when I went there, I believe I was a 7th grader, and so my mom was an English teacher at the time, and she was taking care of these exchange students from the UK. And she wanted to show them around, and so we all went to the Women's Museum. And so as the name suggests, this museum has mostly things that are related to females, and the main exhibitions showcase the role of women in both today and in history societies. And I remember being really impressed by this specific exhibition on a famous schoolgirl gorilla called Võ Văn. And so generally, as much as I don't like the idea of paying to see stuff from the past, I think the Women's Museum has done a great job depicting the role of women in both today and in the history. So today I'm going to tell you about a museum. This museum is located in downtown Hanoi, which is a very historic neighborhood, and there are lots of historical attractions here, and it's an area frequented a lot by tourists. So the museum is kind of a must-see when you come to visit Hanoi. And the first time I went to this museum was around 2 years ago when I was a sophomore in college. And at the time I was in the middle of finals, and it was a really nerve-wracking time for me. And so after the exam season, I decided to just unwind by going to a museum, because that's where I find respite. And when I entered Hanoi Museum, I was really impressed with just the sheer size of the collection of exhibits. I mean, they have tons of paintings and sculptures, and everything is just terrific. But one of the highlights for me was a painting of Hanoi in the 50s, and it was just beautifully painted. And I remember buying a reproduction of the painting on my way out at the gift shop. And all in all, I felt like it was a really rewarding visit, and I would definitely go here again in the future. Recap.
Và bây giờ chúng mình sẽ cho các bạn 3 bài học chính có thể rút ra từ những câu trả lời sample answers vừa rồi. Các bạn sẵn sàng chưa? Bài học đầu tiên là việc sử dụng các cái cụm linking words. Ví dụ như trong bài của mình có các cụm là I'd like to get the ball rolling, tức là em xin được phép làm cho bóng lăn, ok? Hoặc là What? Không các bạn ơi, thực ra I'd like to get the ball rolling có nghĩa là em xin được phép bắt đầu bằng một điểm này. Đấy, vậy đây có thể là một cái câu mà các bạn có thể dùng trong các cái câu trả lời speaking part 2. Nó rất là dễ dùng thôi. Bắt đầu đúng không? I'd like to get the ball rolling. Bài học thứ hai đó là sử dụng những dạng không phổ biến của các từ phổ biến. Cái bài học này thì mình đã đề cập trong video trước rồi. Đó chính là chúng ta có những cái từ nó rất là phổ biến, giả sử như là từ must, đúng không? Nhưng chúng ta lại dùng nó với cái dạng danh từ, là một cái cách dùng khá là không phổ biến. Giả sử Quang còn nói là xem đi đến thăm bảo tàng phụ nữ là a must, còn mình thì nói là bảo tàng Hà Nội là a must see, đúng không? Thì những cái cách dùng này sẽ được đánh giá rất là cao. Mặc dù nó là từ phổ biến nhưng dùng không phổ biến. Bài học thứ ba đó là phải phát triển ý tưởng, phải phát triển các gợi ý mà đề bài nó cho ra. Ví dụ trong bài của Quang về phần thời gian em nói gì nhỉ? mình nói là hồi lớp 7, nhưng mà mình cũng không chỉ nói là hồi lớp 7, mình còn kể lên một câu chuyện. Đó là hồi này thì mẹ mình là giáo viên, rồi mẹ mình có một đám học sinh, mẹ mình đã take care một nhóm du học sinh Anh. Thế là cả bốn mới đi cùng nhau đi bảo tàng, thì nghe nó tự nhiên hơn và nghe nó chi tiết hơn, nó dài hơn. Còn đến bài của mình thì lúc mà miêu tả là bảo tàng nó nằm ở đâu ấy, thì mình không chỉ nói là đấy là khu vực downtown Hà Nội, là khu vực trung tâm, đúng không? Mình còn nói khu vực này là khu vực như nào nữa. Và cách tốt nhất là chúng ta sẽ lồng ghép cái khu vực này thế nào nó phục vụ cái museum. Mình nói là downtown Hà Nội là một khu vực rất là mang tính lịch sử, đúng không? Historic neighborhood, có rất nhiều historical attraction, nhiều khách du lịch tham quan, đúng không? Thì khi mà chúng ta khai thác cụ thể một ý như vậy, chúng ta có thể nói rất là dài và các cái vocab nó được đào sâu và nó sẽ giúp chúng ta tăng điểm. Ok, vậy thế thôi, đấy là 3 bài học hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn trong phần thi speaking part 2. Thứ nhất, hãy dùng linking words giữa các ý này. Thứ hai, chúng ta không cần phải học từ vựng nhiều, chúng ta chỉ cần tìm ra các cách dùng độc đáo của những từ phổ biến. Và cái thứ ba, đó là nhớ phải expand ideas, kể một câu chuyện thay vì chỉ nói ra thông tin. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của The IELTS Workshop và hy vọng là video này rất là bổ ích cho các bạn. Và mình xin được hẹn gặp lại các bạn ở trong các video sau.